Nasruddin, just here in front. Massive win for you tonight. Obviously, all the French fighters came out and performed and got the win. Can you talk a little bit about your emotions, how it feels to get the win here in Paris? Une victoire très très importante ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment tu t'es senti par rapport à tous les autres combattants français qui ont remporté la victoire dans cet événement très très important? Ben, c'était incroyable, c'était incroyable. Ben, on me posait la question avant que l'événement arrive. On me disait qu'est-ce que tu en penses, comment tes sensations. Je ne pouvais pas savoir. Maintenant, je peux vous dire que c'était vraiment, vraiment incroyable. Le public, franchement, merci infiniment. Ce soutien-là, c'est très important pour nous. Et c'est historique. Et je suis très fier de faire partie. Et aujourd'hui, je suis super content que tout le monde a gagné, tous les Français ont gagné. Et d'ailleurs, félicitations à tous. I'm really happy to see that this is a historical event and everybody, all the French fighters got the win. So I'm really, really happy and proud to be part of this moment. And people asked me in the beginning of the week, how I felt, how I would feel maybe, but it was hard to describe. I didn't really know, but all I can say is just it was incredible. It was an amazing moment. And you predicted this fight with Buckley was going to be a war. Was it everything that you expected? Est-ce que le combat était ce que tu attendais par rapport à Buckley? Tu t'avais dit que c'était... Non, tu t'attendais à une guerre. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Non, pas vraiment. Je ne m'attendais pas exactement à ça. Je pensais qu'on allait faire la guerre dès le début. J'étais prêt. Mais il a un peu changé de stratégie. C'était intelligent de sa part. Les deux premiers rounds, il se déplaçait beaucoup. Il était sur le reculoir. Et il a commencé que fin un troisième round. Voilà. Mais je m'attendais plus à une guerre offensive de sa part. J'étais préparé pour ça. I was expecting actually a more of a offensive war from the beginning, but he was smart because he changed his strategy in the first and the second round. So he was moving around a bit more. So it wasn't really what I was expecting. And for you, there was, well, for both of you, a little bit of bad blood, perhaps going into this one. I saw perhaps you were talking to each other in the cage there. Can you elaborate on that? Il y avait un peu de rivalité dans ce combat et vous parlez dans la cage et qu'est-ce que vous avez dit entre les deux? Oui, je l'avais dit, parce qu'il avait dit, comment on dit, l'insulte que vous avez tous vu dans les réseaux. Je lui ai dit, viens, je t'apprends, viens, je peux te l'apprendre, viens te battre, quoi. Parce qu'il courait au début, mais c'était intelligent, on ne peut pas l'en vouloir. Il a attendu que, voilà, il m'a un peu rentré dans la tête, non, mais voilà, il m'a un peu sorti de mon game plan et j'étais trop dans les émotions. Ça m'a beaucoup pris de l'énergie. It's not that he got into my head, but with the whole you saw on the social medias, everything he was saying, insulting me, it drained me a bit, all my energy, because I can say I was a bit emotional, and I was just saying like, come and get it, because he was, the whole week, and that escalated. So and he was running around a bit in the beginning, so I was just telling him, come and get it. And last one from me, with a win over Buckley now, do you think you deserve perhaps a top 10 opponent next? Après cette victoire, tu penses que tu mérites un opponent adversaire top 10 maintenant? Bien sûr. D'habitude, on va faire comme on fait d'habitude, on va toujours viser devant. Là, on a fait juste une exception pour l'UFC, pour cet événement-là, qui est premier en France. Mais maintenant, ça sera que devant. Et bien sûr, je mérite rien que de prendre ce risque-là, d'aller prendre quelqu'un qui est très loin derrière. Voilà, je pense que maintenant je vais faire partie des combattants du top 10 et donnez-moi quelqu'un du top 5. Voilà. Well, I think I took a huge risk tonight because, he's really far in the rankings. So this was an exception because it's a huge event here in Paris, but all we want now is
somebody above us, so even top 5, top 10. I think now I'm going to get in the top 10. And I think I deserve, I've worked hard for that. So either a top 10 or a top 5 guy. Thank you. Nasruddin over here to your left. Right here. How rewarding was it to hear him say, oh, you're not French and the fans won't be behind you, and then to have that huge crowd support from the Paris fans? Il avait dit que les Français peut-être te soutenaient pas. Et comment quel était ton sentiment de remporter cette victoire après tout ce qu'il a dit? C'est pas passé exactement comme je le voulais, mais le plus important, c'est que la victoire est là, chez moi à Paris. Et il avait dit que les Français ne me supportaient pas en France, que j'étais pas chez moi. Maintenant, je pense qu'il a vu qu'il s'est trompé, parce que toute la salle était avec moi, ça criait fort. Et d'ailleurs, merci encore. Et voilà, cette victoire-là, c'était très très importante pour moi. Well, this victory was really important to me. It didn't really go the way I wanted, but I think he kept saying that the French people weren't on my side, and but I think he was wrong. I proved him wrong, and I would like to thank again all the support. It was amazing. And the fight was bumped to the main card very last minute. What was your reaction to finding out? C'était dans la carte préliminaire et dans la dernière minute, c'était dans la carte principale. Et comment tu t'es senti par rapport à ça? Ouais, j'ai reçu énormément de messages dès à mon réveil. Et ouais, j'étais content. J'étais content. Après, dommage que ça s'est fait au dernier moment. Je voulais que, voilà. Mais c'était bien. Après, un combat, ça reste un combat. Que ça soit en prélim ou en main carte, ça serait pareil. Ce serait pareil pour moi. Enfin, c'était pareil au début. Mais après, voilà. Il y a un petit privilège, bien sûr, d'être dans la main carte. Well, a fight is a fight, so whether it's in the prelims or in the main fight, it's main card, it's fine. Either way, I'm happy. But yeah, it made me really happy. It's a pity that it was last minute, but still, I'm really happy. Thank you. Merci. Félicitations, Nasruddin. Do you have a name in mind for your next fight? Est-ce que tu as une idée de qui tu veux te battre maintenant? Avec qui tu veux te battre? Bien sûr, bien sûr. Là, j'ai quelques petites blessures à soigner. Peut-être qu'il faudra passer par une opération. Mais dès que c'est réglé, je voudrais quelqu'un, comme j'ai dit, du top 5. Et pourquoi pas Paulo Costa? Paulo Costa, let's go. Les défis comme ça me motive énormément. Et ça sera un combat complètement différent avec lui. Well, I have to heal first, and I have some injuries. I might need surgery, but as I said, I would like either a top 5 or top 10 guy, and why not Costa? It's gonna be a completely different fight, so let's go. Have you watched Costa's fight with Rockhold? If so, what do you think about it? T'as regardé le combat entre Costa et Rockhold, et quel est ton avis à propos de ça? Oui, je regardais. C'est bien, ils ont bien combattu, mais rien de waouh. Rien de waouh, ils sont très vite fatigués, tous les deux. Et voilà, je pense qu'il est largement à ma portée. Well, I watched the fight, but it was nothing special. I think they both got tired. They got really tired during the fight, and I don't think, challenges motivate me, and I think it will be actually a good fight for me. Merci et félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Nasruddin. Du coup, alors bon, est-ce que tu es content de ta prestation? Oui, bien sûr, je suis content pour la victoire. Pour la victoire, comme j'ai dit, chez moi à Paris, cette victoire-là était très importante. Après, bien sûr, je ne suis pas satisfait à 100%. J'imaginais le combat, j'espérais un finish. Je voulais finir le combat, mais voilà, je m'attendais pas exactement à cette situation de combat en fait. Est-ce que tu avais une stratégie pour ce combat? Oui, bien sûr, on avait un game plan. C'est juste que on s'attendait pas que mon adversaire allait combattre de cette manière-là. On pensait qu'il allait être plus offensif. Et on avait préparé pas mal
pas mal de surprises. Mais voilà, il a décidé de changer de stratégie et on a procédé autrement. Et qu'est-ce qui te motive à vouloir affronter Paulo Costa et plus précisément? Parce que juste qu'il est devant les numéros et puis il parle un peu. J'aime pas trop ses tweets. On m'identifie beaucoup sur ses tweets et je n'aime pas du tout ces montages sur. C'est pas juste envie de l'affronter et puis voilà. Et dernière question, est-ce que tu as vu le combat Whittaker contre Vettori ce soir? Non, j'ai pas pu le voir. J'avais les interviews juste après, mais je le regarderai très attentivement dès que je vais rentrer à la maison. Merci Nassourdine, félicitations. Merci à toi. Bonsoir Nassourdine. Bonsoir. Ici. Ouais. Ok. Petite question, on est à Paris évidemment, on rêvait tous d'un 5 sur 5 français, on l'a eu. Toi t'es passé avant-dernier, les 3 autres d'avant avaient gagné, t'as sûrement été au courant. Est-ce que ça a rajouté de la pression ça, chez toi? Ouais, comme je disais, je voulais absolument être dans. C'est bien d'être dans la main carte, mais quand il y a des Français, en plus de ça, tu les côtoies, tu les connais, c'est dur. Hein. C'était très très dur, la pression était là, mais voilà, tout le monde a gagné et franchement, on ne peut pas imaginer mieux. Et comment t'as fait pour la gérer justement cette pression qui était présente du coup, comme tu le dis? Cette pression, avec l'expérience, hein, la pression, et comme je dis toujours, il y a deux pressions. Il y a la pression qui t'écrase et la pression qui t'élève. Et j'essaie d'avoir cette pression-là qui m'élève vers le haut. Tu vois. Dernière question, donc là, tu as combattu en main card, au départ, tu étais en préliminaire. Est-ce que quand tu as appris que tu allais combattre en préliminaire au tout début, ça t'a un peu frustré? Est-ce que tu t'es senti un peu sous-estimé? Bien sûr, au début, je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas parce que c'était illogique et j'étais pas le seul. J'ai vu les tweets, les messages que j'ai reçus et je comprenais pas tout simplement. Et ensuite, voilà, mais on savait que derrière, c'était pas fait, c'était pas par hasard tout ça. C'était pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose. Et mais voilà, je savais que ce combat-là était aussi très important que d'autres. Puis ensuite, j'ai accepté. Ça m'a pas posé de problème. En prélim, je me suis dit, je vais faire la guerre en prélim, ça changera pas grand-chose. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Just down here. Massive. Non, s'il vous plaît. Go on. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle David Shaw et je suis le Vice President Senior en charge de l'international et du contenu pour l'UFC. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir enfin organisé notre tout premier événement en France. Au nom de Dana, Lawrence, Mark Ratner et toute l'équipe de l'UFC, je voudrais exprimer notre reconnaissance et notre gratitude aux personnes suivantes. Tout d'abord, Madame la ministre du Sport et la Fédération française de boxe présidée par M. Dominique Neto. Nos hôtes de l'Accor Arena et nos partenaires audiovisuels historiques RMC Sport et l'équipe. L'ensemble de l'équipe de la Fédération internationale de MMA et en particulier Bertrand Amoussou qui est engagé depuis plus de 15 ans pour développer le MMA en France. Et bien évidemment, vous tous, les médias, qui couvraient l'organisation et ce premier événement UFC en France depuis de nombreux mois. Il nous a fallu de nombreuses années de dur travail pour développer notre sport et être là ce soir. Et nous sommes très enthousiastes à l'aider
de revenir en France dans le futur. So I wanted to say a few words of thanks to a few key people who made this event possible after many, many years of work towards the legalization and structuration of MMA in France. The Minister of Sport and the French Boxing Federation, Monsieur Dominique Neto, the Accor Arena, and our partners at RMC Sport et l'Equipe, the International Mixed Martial Arts Federation, and especially Bertrand Amoussou, who for over 15 years has been working towards the development of MMA in France. And lastly, all of you who have helped really make the support and the promotion and the welcoming of the UFC in France such a special occasion and such a strong week for the sport of MMA here in Paris. Tonight we broke the Arena Live event record with a gate of 3,420,422 euros. 24th straight sellout for the UFC at 15,405. The fight of the night goes to Ciryl and Tai, and the performance bonuses go to Benoit Saint-Denis and Magomedov. With that, I'll open the floor to questions. En anglais, s'il vous plaît. With the numbers that you've just mentioned there, is it, how impressive is that considering that MMA was, not legal here 2 years ago? Yeah, I mean, listen, I think we're very, very grateful for the turnout. We've seen, the first time in New York, the first time in Toronto, the first time in Perth and in Melbourne, when you've got some pent-up demand after a significant period of time of not being able to host MMA events. There's certainly a surge in interest, and there's an interest from a community that extends well beyond just the MMA community, and I think we saw that tonight. We really view this week and this weekend as sort of a springboard to the accelerated growth of mixed martial arts in France, and hopefully after that main event, it's not going to be too long before we're back. Yeah, with that being said, London is somewhere that you go, regularly every year. Do you think Paris can be the same? Absolutely. Yeah, I think we've been actually pretty vocal about wanting to get to France at least once a year, not only in the preparation and as we've met with a number of different constituents, different bodies here in France, but even this week you heard Lawrence talking about us making France a destination annually. David, over here. Yes, sir. Just the success of tonight, coupled with 2 big shows in London this year. I mean, what does that say about the strength of the European market right now, and how likely are we to see additional countries in 2023? Very likely. I mean, I think the plan for 2023 is to try to get back to pre-COVID levels in terms of the number of international events we're having. So we'll get back to Abu Dhabi. Obviously, we're going to be there in a couple months. But we'll be there in 23, London, France. We need to get back to Scandinavia. We've been talking about going to Germany, even Spain. There's a number of different countries we want to get to. So, we're going to be maxed out by the 42 total events, and I think, as you guys know, they're divided up in fairly, straightforward ways, as we've done in the past with Brazil and Australia and Canada, and obviously the events that we're having in the U.S. So, our goal is to, try to get to at least one new country next year, at least one that we haven't been to in 3 or 4 years since COVID. But we're still in those planned development stages at the moment. And just the fan reaction tonight. I mean, that cool. might have been the loudest venue that I've been in. What was it for you? Yeah, much of the same. It's always nice to see the different cultural elements of a live fan base, and whether it was the national anthem or the, if you're not jumping up and down, you're not French, and all of the other activities that were going on in the fan base, in the seats. It was incredible. It was wild, and Lawrence and I were texting with Dana and Mick, and he could tell on air that it was just mental in here. Last one for me. We talked about the European countries. You also haven't been to Canada since 2019. I'm just wondering if there's anything on the horizon there. Yeah, we're trying to get to Canada as soon as we can. So, Toronto's typically a pay-per-view market, as is Edmonton, maybe Calgary. Pay-per-views are hard to come by, and then you try to line those up with availabilities of dates at the arenas that we need to get to across Canada. We're hoping to get back to Canada 3 times, as I mentioned, to get to sort of pre-COVID event levels, or event sort of allocation between the different regions around the world. So, need to get back there very soon. Thank you. You're welcome.
when you obviously, like today has been a smash hit and the whole week's been great. You guys have had amazing media turnout for a new market. But I'm curious, how much pressure is on you to actually have an event go like this, right? You want your first one to be an amazing show that you can springboard into the next one and so on and so forth. So when you have a night like this with a main event like that and you can all sit here and think, okay, job's done, how important is it to actually have an event go off like this? Yeah, I mean, listen, it's better than the alternative. It's better than if the card was a bit lackluster. But, you know, Dana, Sean, Mick, Hunter always put together compelling cards. Once those cards are set, you know, the fights need to be left to themselves. I think what we can do within our control is to create a very comprehensive and compelling impact in the market, right? And so having the fan experience, getting back to do open workouts. Lawrence did sort of a breakfast with a government sort of commercial community at the French American Foundation on Friday morning. We did an increased number of sort of fighter activations. So for us, being here for the first time and making an impact on the community, especially for people who just aren't, you know, they're not aware, they're not exposed to UFC that often, and if they can get, you know, to the weigh-ins were full with 3,000, 3,500 people that were here. That's what we can control, and I think the impact we made. The other thing that I think was important was because we were in France, we were able to have, you know, the fights post 10:30 appear on free to air, which is huge. So I'm not sure how it looked on the broadcast, but the intention was to have a bit of a soft reset and for the broadcasters to essentially say, you know, we're now live across the country with the first MMA event or first UFC event in France. And that was the Nasruddin fight, so it was a pretty good kickoff to, you know, for the entire country to be able to watch UFC no matter, you know, what kind of, you know, streaming service or pay TV service or free-to-air channel you had. Dave, do you have the official translation to US dollars for the gate? Well, I mean, these days it's about 1-to-1, so I don't have it in front of me, but it's pretty close. I thought I'd missed it. I was just baffled by mesmerized by your French. Yeah, right. I think everyone was. Swedish television here. Hi, over here. Hello. You yourself mentioned Scandinavia, going back to Scandinavia. Now, more specific, Sweden. Any plans for 223? Or there's also been some rumors about the end of 222 and November, December? Yeah, so nothing to confirm at the moment. We've been looking, you know, last time we were at Royal Arena in Copenhagen, it was incredible. We've been to Stockholm multiple times with, you know, not only a stadium event, but a couple arena events. We're hopeful to get back there. Unfortunately, nothing to share at the moment, but on the docket for 2023. Thank you. Yes, right here. Yes, sir. Today we had a Dutch fighter, Janno Ernst, and he was the first Dutchman that has been signed since 2017. And a lot of people are wondering if there's any plans of coming back to the Netherlands or signing more Dutchies because we're running low right now. Running low. Yeah, so I apologize that Amsterdam or that the Netherlands was left off the list. We've been looking at Rotterdam and Amsterdam for a bit as well. And, you know, we've got an incredible new partnership with Discovery. They've been huge supporters of ours and have invested heavily in the sport. And so for us to have our sport showcased in such a, you know, meaningful and thoughtful way, their approach has been excellent, and we're very happy with the relationship. So yeah, not much I can say on the event. And when it comes to fighter development, you know, Sean and Mick are working, you know, tirelessly to try to find new athletes. I don't know what they've got. Quite honestly, I don't know what they've got on the horizon, but you know, we can ask them next time. Okay. So, sorry. Yeah, we'll do one more. You had two Italian fighters competing on the main card. I guess you know, part of the audience was Italian fans cheering them up. And you mentioned that the UFC is exploring new territories. Is Italy perhaps included in those new territories that are being considered? Yeah, absolutely. The challenge with us is finding an appropriate venue. You know, we haven't really determined where that would be at the moment, but we'd love to, honestly. We'd love to, especially when you consider, you know, it seemed like there were two groups of Italians, one on one end, one on the other end, and they were sort of doing sort of call and answer chants, and that was pretty impressive. So we'd love to. There's a lot of fans of Italy in our company. Okay, thank you very much.
Okay, guys, I can't thank you enough. This is a pretty special week for the UFC, and we couldn't have made an impact like we have without the support and hard work from you guys, so we really appreciate it. Have a good night. Safe travels.
You look very cool, confident, methodical in there. How do you assess your own performance? Yeah, I think I let the filling out process go on a little too long in the first round. Started a little slower than I probably would have liked, if in hindsight, but that's always the beauty of hindsight. And then after I gauged the space, controlled it, worked out his range, went to work. Now, yet again, you establish yourself, obviously, after the win, back in the winning column and for contention. Now, what do you see for your own future now? Well, I've got to get some revenge on some patisseries that were plaguing me all week. They're just teasing me. And then there's Christmas. But, I hear there's rumours of an Australia card. I would love to fight in my backyard. And I think that's the next move for me. As for who I'm fighting, mate, I'm a fiend for progress. I want to go forward. I'm hunting that gold still. So I'm always going to be lurking around, just destroying whoever they put in front of me until I get a chance to gobble up that gold. Now, and final question from me. Seeing how you showed up tonight, now, how did you get back after the double losses against Adesanya and coming back and performing the way you did tonight? I got back in the gym. The boys slapped me out of it. The coaches put me through some hard yards. And honestly, by the end of a camp, when I've given everything to the camp and the coaches have given everything to the camp, you have to fight. You want to fight because otherwise all that work is for nothing. There's no way to gauge what works, what does not work, what gets better, what doesn't. This is my craft. This is what I was born to do. And I'm pretty sure I could take 5 years off doing absolutely nothing and you put me in a cage with someone, I'm going to throw. Thank you. Rob, just for you, were you a little surprised he kind of did the fake handshake just there? Oh yeah, a little. It was grubby. it was just grubby. It was a grubby thing to do. My coaches anticipated him trying to do something like that to annoy me. It did. It did annoy me. It was a grubby act. A lot's made of like his chin, obviously, and I know you knew that going into this fight that he could take a shot. But were you surprised that some of those head kicks didn't seem to get him down to the canvas at all? Not really. It's I wasn't really banking on just one shot putting him away. I wanted to hit him. I planned to hit him for 15 minutes, and I worked relentlessly during the camp to make every shot count. And it did. It hurt him. You could see it in his eyes. You could see it in his movements. You could see him coming out in 2, coming out in 3. He wasn't the same man walking in there. And I'm happy with that. Do you think this performance sort of once again cements that there's this division and there's you and Israel at the top, and then there's a gap between you two and everyone else? I'm the most dangerous man in the division. Israel's the champ. He beat me twice. Hats off to him for that. And he's a great fighter. He really is. And I think stylistically he's a great fighter. I still think I'm the most dangerous man in the division because I win. I win a lot, and I make people hate fighting. Like I take the fight out of them because that's what I do. I get in there and I get to work. Rob, just over here, in front of you. There was a lot of talk from Vettori in the run-up to this fight. Do you feel that maybe he underestimated you at all? Oh, I'm sure surely nobody's underestimated me at this point, But I think it's hard for me to tell. I've never fought myself, right? But it's. I think I fight differently to a lot of guys that they've fought before. I think I'm very hard to replicate in the gym, just how I fight. I'd like to think my fight style is quite unique, and my attributes when I'm fighting are quite unique. So I don't think he underestimated me as much as was surprised at just, how I am, who I am, what I get in there. And you said, including the champ, you think you're the most dangerous man in the division. Do you see Izzy holding on to the title against Alex? He's very good, bugger. He's very good. I think his style of fighting, he's a very good defensive striker, and he has the physical attributes
to do it, as well as the talent in the craft, like the eyes, the head for it. He's just good at what he does. He can avoid danger like nobody's business, and that makes him hard to dethrone, especially if you go to the points. He's just very hard to dethrone. I think Pereira's it's gonna be interesting because they've fought before, and the small gloves adds an element of that was different in their kickboxing fights, as well as Pereira's huge. He's got the range and the reach, and he's very offensive with it, so we're going to see that. But in saying that, they're wearing small gloves. He hit him in the kickboxing fights. Small gloves change things. You see it every night. The small gloves changes fights. And you've spoken a lot about your improvements that you've made, your development. If it does go down for a third time against Izzy, do you believe you're a different fighter to who you were the second time round? Yeah, definitely. Because he knocked me out in the first one, and then the second one was a really close decision that I'm not butthurt about it, but I thought on another day it could have been my win. It's and mentally that's massive. It's very hard to explain how it feels to get knocked out and lose your belt like that. It sucks. There's a bit of a learning process afterwards, a bit of a, picking the pieces up sort of process, and doubts and whatnot. And I conquered most of them before that second fight. That second fight, I conquered the rest of them, and I think you could see that in this fight today. Thank you. Congrats. Thank you. Robert, right here to your left. Oh. So you talk about wanting to move forward, and it seems the only problem with that is that you are ranked number 1 already, so that leaves the title. Is the play now then to wait for the winner of Adesanya Pereira? Or is there anything else that would make sense? I don't know. I try to stay out of. I don't really deal with the ladder and the rankings, politics, movements, and machinations. It's anybody's business how that works. I got no idea. Never have really worried about it. I just beat the guys they put in front of me. It's been my simple plan since I started the sport. They put someone in front of me, I just beat them. And that's what I do. That's what I'm going to do. I'm lurking. I am lurking for that gold. And I'll be here just waiting for that rematch or the next challenge. But I'm not just going to sit on the sidelines for years and chill. This is what I do for a living. And I enjoy doing it. I like putting on a show. So we'll wait and see. The future is unknown, really. Jared Cannonier lost his opponent recently. It might be a little too soon at its current date, but would there be any interest in that? Negative. It's Christmas first. Got a sore foot as well. Got to stop kicking. It hurts. I kicked him a bit, and my foot's sore now. So I want to let that heal before I get back in the gym and get to work. And then it's Christmas. You only get so many Christmases, so honestly, there's an Australian card coming up next year that is in my backyard, obviously. Makes perfect sense for me. Thanks very much. Yeah, right here in the middle. So in this fight, when was the moment that you realized that you actually won it? Was it at the decision, or did you know beforehand? Well, you never know you win until the end. So, but I had complete control of the fight at the end of the first round. I didn't feel danger. I just felt free. I felt like I could do whatever I wanted, and kind of did that. It looked like he blocked your kick with the front of his skull. Was that a moment that you actually got hurt with the kick? I got no. Mate, here's a little, tidbit on how I kick. I fire and forget, mate. I'm not really. There's not a lot of, technical. Like, I work and I practice the kick a lot. All my kicks, all my skills and my craft, I'm always trying to get better and I'm working on them constantly. But I'm just aiming at his head. And I hope to break, hurt or injure whatever's in the way of it. It's keep it simple, mate. I'm a simple man. Last question for me.
and you told us that you are chasing gold. So, if you had the choice, would you rather have a title fight, or let's say Pereira wins, or would you rather have a rematch against Izzy? Nah, I want to move up. I want progress. I want progress. I don't have a grudge with Izzy. You know, I got over that. Too old for this now. You know, I'm too old to have grudges like that. It's not personal. What we do isn't personal. This is my craft. This is how I earn a living. I'd like to think we are modern day warriors, gladiators, and this is what we do. So there isn't a personal grudge there. I want progress. I want to move forward. I want to get that gold back. Rob, just to your right here. A lot of people have been taking note of Izzy's performances recently and have been calling him boring as a champion. You've been a champion before. Do you think it's your duty as a champion to still have exciting fights or not? That's a tricky question. Depends what's in the contract. You know, I'm pretty sure he's just paid to win. You know, and that's the most important thing. Whether it's boring or not, you can have the most exciting fight of the night. If you lose, no one's talking about you tomorrow. How is your outlook on that when you're a champion? Is that something that you took into note going to the fights? Nah, I didn't really worry about it. And I've never worried about it in my fights because, and I say that because I'm blessed in a way that I fight excitingly. Like I like throwing a lot of punches and kicks, and weaving a little bit. It's I'm fortunate enough to have exciting fights. But at the end of the day, winning is all that matters. It's cold as it sounds. Winning is all that matters. If I could just take someone down and hold them down until someone took them home, I would. No, like, I love you fans. I love the fans. I love my fans. But I will happily hug someone on the ground for 25 minutes if that gets me the W. That's the sport we're in. And Izzy's a defensive striker. He always has been. And I think the fans don't really, appreciate how good at that he is. You can see comparatively, like I'd like to think a very offensive striker. I'm good at what I do, I'd like to think. And he made it hard for me to hit him. I hit mostly everyone. And finally, you fought all over the world, but it's very, very loud fans tonight. What did you make of the arena? Hats off to Europe. It made it feel like home, honestly. When I walked out, the crowd was going ballistic. It just, took me back to Sydney, you know what I mean? Thank you, congratulations. Hey, Robert, to your left. You looked so much faster than Vettori during your fight. Were you aware of that speed advantage when you were working on your game plan for this fight? I work on my speed every time I get in the gym. And when I say I work on speed, there isn't a specific drill. I punch a lot. Like, I can't explain to you how many jabs and crosses I've thrown this camp. Like, just to get it faster, to get it straight, to get it accurate, to make it hurt. You don't understand how many times I've thrown those punches. That's why it's fast, And that jab worked pretty well, right? Yeah, everything worked really well. It's that's why we work so hard. We do all the hard yards, we do all the preparation, and hats off to my coaching staff. This fight, there were a lot of obstacles we had to get out of the way on the way here, and we did it. A huge shout out to Justin Lang at Live Athletic. He got me here in tip top shape, fitter than ever, healthier than ever, and it was on his back that we were able to do what we did tonight. Were you surprised by anything from Vettori today? No, I did my research. We worked hard. We worked really hard, mate. I don't just rock up to these fights. We worked very hard, and that's why I had to push the fight back the first time, because I didn't want to rock up with a half. Without any training. It's not the sort of fight. I'm not that fighter, and this isn't the sort of fight you can have with him. You can't come to fight him half cooked. You have to go there to kill him, because that's the only way you're going to get him out of there. Last one. Were you pissed by the fact that he
jumped on, Michael Bisping at the end of your fight, and he kind of take the microphone? I didn't notice. Sorry. That's fine. Congrats. Cool. Thank you, everybody. Went on a bit of a rant there. Bonjour Ciryl. Hi, over here. Hi, Swedish television. Ça va? Tell us how you feel. Yeah, I'm feeling really great. A little bit injury, but this is a part of my job. I'm so happy. I'm really happy. Happy to my victories, about the scenario, and also about the crowd. The fan home in Paris was really crazy. This is also a victory. Now we're going to get back to the injury. Was this, other than the injury, obviously a dream, fighting in front of your home crowd and winning the way you did? I don't understand the question. We're going to get back to the injury, but first I just want more of your feelings about the fighting historic UFC's back in front of your home crowd. The first time in Paris, this is historic. First, because to have my name on it, this means a lot. And after, because I think nobody expected this from the fan of France. So that's why I'm really surprised, and I'm so happy about that. This look like a victory, really. Now, what is the impact, do you think, from your point of view as a professional MMA fighter, that the UFC finally enters France? What does it mean for French MMA? A lot, because this is going to put a little bit more light. You see, the French fighter need to shining a little bit more, and to have the UFC in Paris. Look, a great example, William Gomez, the second fight of the French fighter, he's signing just because he's a French guy and he was there, and because it was Taylor Lapellus was injured, so he jumped in. So this is a chance to have the UFC in Paris. This is a real chance. Now you mentioned the injury. Final question for me: is it your right hand? This is my right hand with my jab. It was the jab. I don't know when exactly I broke this, but I felt during the fight. But it was my best arm. Yeah, I don't know if I can say that. But so I continue with my jab, even if it was broken. Ciryl, hope for a good recovery and thank you, bro. Bonsoir Ciryl. Bonsoir, ça va. Félicitations pour ce super Merci. combat. Merci. C'était un très beau combat, mais difficile aussi pour toi. Oui. Mis en difficulté. Ouais. Est-ce que tu peux justement me dire comment t'es parvenu à trouver la faille? Ton travail de sape a payé au final stratégiquement, c'était plutôt bien. C'était pas mal, c'est-à-dire qu'on a travaillé un peu partout. Ouais, c'est vrai, c'était un travail de sape, notamment beaucoup avec le jab.
Je pense que ça l'a pas mal gêné. Et puis à un moment donné, quand on commence à rentrer un peu dans le combat, dans le vif du sujet, après un petit peu de dépenses physiques, on a été chercher aussi un peu le corps. D'ailleurs, après m'avoir touché, je suis revenu un peu plus en mode guerrier, j'ai été lui chercher le corps pour essayer de le faire mal. Et ça a fonctionné, je continue aussi avec les jabs, etc. Donc ouais, c'est un vrai travail de ça. Il y avait 5 Français ce soir, Ouais. 5 sur 5. Toi, tu avais un statut un peu différent, tu étais un peu le capitaine, si je puis dire, de cette équipe, au final. Ouais. Comment tu l'assumes, ça? Est-ce que c'est simple à assumer? Oui, c'est simple et c'est juste logique. J'ai aujourd'hui fait un peu plus que les autres, un peu plus de chemin. J'ai parcouru un peu plus de chemin que les autres, mais ils arrivent aussi. Et oui, parce que j'ai été le premier, donc oui, ça fait de moi un peu le porte-drapeau, tu vois, parce que j'ai un peu plus de hype que les autres, ça fait de moi le porte-drapeau. Mais pour autant, ces mecs, il y a des mecs qui sont avec moi ont plus d'expérience que moi, donc tu vois, ça veut aussi rien dire en fait. C'est juste parce que je suis un peu plus exposé, mais je prends le rôle à bras-le-corps et je l'assume, et j'espère en tout cas montrer le bon exemple. Dernière petite question, Francis Ngannou qui était présent ce soir, on l'a vu réagir, même applaudir après ton KO. Est-ce que tu lui as parlé après le combat? Est-ce que tu as déjà eu le temps de le voir ou pas du tout? On s'est vu, on s'est croisé plusieurs fois au waiting, on s'est croisé à l'hôtel, on s'est salué, on n'a pas pris le temps de parler, on n'est pas friendly, mais il y a le respect quand même, donc oui, on a pris le temps de se saluer. Il t'a dit un petit mot quand même? Bonne chance, oui, il m'a dit bonne chance après la pesée. Il m'a dit bonne chance et tout, etc., donc très respectueux. Il y a un combat contre lui, du coup, une revanche. Avec grand plaisir. C'est, comme je dis, c'est mon job. Et aujourd'hui, j'ai des objectifs et c'est d'y retourner. On n'était pas loin de l'avoir. Maintenant, il faut y retourner. C'était une étape pour y retourner. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Félicitations à toi. Merci, c'est gentil. Ciryl, just over here. Yeah. It was a clean sweep for all the French fighters tonight. You thanked the fans in the octagon. What was that moment like for you? A big communion. It was a big meeting. I'm so happy about this audience and the feeling. I think the feeling because of the scenario was really crazy for the fan, and it was so cool to have that also. It was a hard fight, a tough fight, so that's why also I'm really happy about this win, and I'm really happy about the crowd. The audience was really crazy, and now, like I say, everybody know we have a real fan of MMA in France. Yeah, definitely. And could you hear the crowd behind you? Could you hear them singing and chanting? At first, he singing Ciryl, Ciryl, Ciryl. It was really crazy. And after, I don't remember La Marseillaise, but how you say national anthem? Yeah, it was really crazy. I heard everything. Everything. And, you know, Ty dropped you in the second round. What was going through your mind? Nothing. I don't have a time to put the Christian on my head. This was just wrecked. So I felt nothing, and after I felt the ground with my ass, and after that I saw his legs, so I grabbed the legs, and that's it. This was my feeling. And after a few seconds, I was back. How tough was Ty? He's really tough. He's really tough, seriously. Every time he touched me, I felt this. Seriously. And of course you said you want the belt next. Francis was cage-side. Have you managed to bump into him at all backstage? C'est quoi la question? Where I saw him in the waiting at first. He was in the waiting yesterday, and he told me the good luck for today. So respect, only respect. What kind of improvements do you think you need to make with the second fight with Francis? I think Francis did very well because he had more experience, more maturity. So he did a really great choice. So that's why I don't think it was really better than me at this day, but he did really better. So if tomorrow I have my revenge, I must do a better choice. And will you sit out and wait? I think he said he wants to return early 2023. Will you sit out and wait, or would you perhaps consider taking another fight in the meantime? But no, if I don't know what's gonna happen exactly, and I think nobody knows exactly what's gonna happen. They had a big turnover in this division at this moment, so I don't know if it's gonna be an interim title. I don't know
when he's gonna come in back if he stay in the division, Francis. I don't know when he want to fight, able to fight. So I don't know exactly, but yeah, exactly. No matter who, like I say every time, anyone, anywhere. But now I'm looking for the belt. Yeah. Thank you. Congrats. Pleasure. Ciryl over here. Bonjour. Congratulations. Thank you. You mentioned an interim title, maybe. Would that interest you, considering you've already done that once before? No, because I understand this is the UFC need to manage this situation. And it's not easy. You have a good, you have a big injuries, big surgery. So I can understand if I doesn't want to waiting too long time. Yes, I'm okay with an interim title. This is put me on the first line for the belt. Yeah. And would the person to make the most sense? I know the fight ended very quickly by injury, but would Curtis Blades make the most sense then? For an interim title? Oui. No better who, my man. I got every time in my career, the people ask me who you want, what is better choice. Every time I say no, anyone, anywhere, my man. I'm gonna do my job. Merci. Pleasure. Ciryl, félicitations pour ta victoire. Merci. Bon, on te connaît, c'est quelqu'un qui a l'air vraiment cool. Et Tuivasa, il a l'air vraiment cool aussi. Trop. On a vu beaucoup d'échanges amicaux pendant la Fight Week. C'est facile de boxer un gars comme toi? Oui, ça dépend pour qui, mais je sais très bien que j'étais face à un mec qui était comme moi. Et on l'a prouvé, on a rigolé, on a blagué, je l'ai poussé amicalement à un moment donné pendant le combat, genre arrête tes conneries, je t'ai pas touché au niveau des parties et tout. Genre. Même là j'en rigole, tu vois, quand j'y repense. Et c'est pas pour autant qu'on s'est pas mis dessus, tu vois, je veux dire, on s'est réellement mis dessus. Il m'a touché salement et derrière moi aussi, j'y suis pas allé de ma morte. Et du coup, tu es content de ta prestation? Je suis très content de la prestation, je suis surtout content du scénario. Parce que c'était un combat dur et que ça a créé des émotions. Et je pense qu'aujourd'hui, les spectateurs ont dû aimer, peu importe de quel camp ils étaient, ils ont dû aimer ce combat-là. On a vu un gars, bon, j'ai géré au début, ensuite il est revenu, il m'a fait mal, il m'a touché, tout le monde pensait que ça allait se terminer. Je reviens et je reviens plus fort encore et je termine finalement à mon tour. Donc je pense que tout le monde est content de cette soirée, tout le monde. Et bon, tu l'as durement touché et lui, il t'a durement touché. À un moment, est-ce que tu t'es senti en péril un peu? J'ai pas eu le temps de me poser cette question-là. J'ai juste eu le temps de voir quelque chose, de réagir, d'attraper et de revenir dans le combat. J'ai jamais, et je pense que non, j'ai pas eu ce sentiment d'inquiétude ou de dire qu'est-ce qui va se passer, mince, je suis mal au point ou quoi que ce soit. C'est juste qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour faire, tu vois ce que je veux dire? Du coup, il y avait une stratégie particulière face à un puncher. Hein. Bah, face à un puncher, c'est de ne pas prendre ses coups, ouais, c'était ça la stratégie. Non, mais autrement dit, toucher, ne pas être touché, c'était la base, c'était la base du plan. Et dernière question pour moi, du coup, il y avait 5 Français, 4 victoires avant toi. Toi, tu es le dernier en main event. Toutes les attentes sont sur toi. En fait, c'est toi qui vas faire le final de la soirée. Ouais. Ça met la pression un peu? Oui, ça met la pression, tu sais. J'ai toujours aimé dans ma carrière, quand j'ai débuté, quand j'étais dans le rush, être cette position un peu d'outsider. Je suis à l'étranger, personne n'attend rien de moi. Tu sais, c'est confortable un peu comme situation. Là, on est à Paris, on est chez moi, j'ai sur l'affiche, on attend beaucoup de moi. Imagine je perds, imagine le scénario, comment il m'a touché. Imagine j'aurais perdu quand il m'a touché. T'imagines le scénario catastrophique et tout. Bon, ça te rajoute quand même un peu. Même si je dis que je suis pas quelqu'un... ça m'a rajouté quand même de la pression. J'ai quand même senti sur les dernières heures. Merci Ciryl. Avec plaisir. Salut Ciryl. Is Tuivasa the heaviest puncher you have faced so far? Yeah, 100%. Even heavier than Ngannou? But Ngannou never touched me during the fight, so that's not possible to compare. But today, Tuivasa touched me. I think Francis Ngannou can touch very well also. This is not a question, but today he's the first guy to put me on my ass. Speaking of touching, in the second round you took those shots, but before that you were showing some moves. You know, you were a little bit like dancing and showing some footwork. Do you believe you were a little bit going too overconfident during those moments? Non,
never. Ah, no, never. I was always focused since the debut of the fight. So I was really focused, really focused. He's dangerous. He was menacing. I can say that? Menacing. He was really menacing. So, no, I was really focused. No. Confident, no, never. Thank you. Pleasure. Félicitations. Merci. Cyril. Salut Cyril. Ouais. Ici. Ouais. Excusez-moi, oui. Félicitations pour ta victoire. Petite question. Est-ce que ça t'a mis un peu plus de pression d'entendre cette ambiance à Bercy? Benoît disait tout à l'heure après son combat que les premières secondes étaient assez difficiles. On a l'impression d'être dans un rêve, dans un jeu vidéo, comme il a dit Benoît. Est-ce que toi, ça t'a apporté du positif tout de suite, de la pression? Est-ce que tu as fait abstraction de ça? Non, je n'ai pas fait abstraction. Ça m'a fait que du bien. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait me sentir bien. J'étais vraiment content en fait de voir cette ambiance-là. Et c'était pas que pour moi, c'était également pour les gens qui étaient en train de vivre ça, mais c'était également c'était un message pour l'UFC aussi, tu vois. Genre de dire, hey, regardez, même Tuivasa, il était en train d'applaudir en mode, quand Bruce Buffer a commencé à faire son speech, ces fameuses phrases mythiques, tout le monde a parlé en même temps que lui sur sa phrase mythique. Enfin, je veux dire, waouh, on est en France, premier event, regarde un peu ce que les gars sont capables de le faire dans le public. J'étais trop content de ça. Et deuxième petite question, c'était est-ce que par rapport au deuxième round, qui était quand même la manche la plus décisive dans le combat, quand il t'a touché, que tu as été au sol, est-ce que tu as paniqué parce qu'on a senti un blanc d'une fraction de seconde dans la salle, on pensait oh non quand même pas, il va pas perdre maintenant. Est-ce que a posteriori, on peut parler de coups utiles? Est-ce que ça t'a réveillé? T'as dit, il t'a éteint la lumière. Est-ce que a posteriori, ça a été un déclic pour toi dans ce combat et que ça a été le plot twist? Ça a pu déclencher quelque chose, pas forcément dans ma tête. Je suis pas sûr. Il faudrait que je regarde le combat pour être bien sûr. Là, à chaud, c'est dur à dire. Mais ça a déclenché en lui, en tout cas, un instinct de finisseur. Ce qui fait qu'on est monté dans les tours. Et c'est à ce moment-là où j'ai touché en retour. Ce qui m'a permis aussi de revenir sur lui plus fort. Et donc je dirais que ça a débloqué une situation, mais c'est pas forcément quelque chose qui dans ma tête m'a fait déclencher quelque chose. C'est juste la situation a fait que ça a débloqué quelque chose. Merci à toi, félicitations. Avec plaisir, merci les gars. Salut Cyril. Par ici. Ouais. Félicitations pour ton combat. Merci. Pour l'ambiance aussi que tu as su mettre dans la salle avec les autres combattants français, mais toi en particulier. Quand tu préparais ce combat cet été, on s'est vu et tu m'avais dit, je reviens sur la stratégie, que c'était, encore une fois, et c'est ton credo, toucher sans être touché. C'est ce que tu as fait là pendant un round et demi, un peu plus qu'un round et demi. Quand il t'a touché, dans le troisième round, c'était plus du tout la même stratégie. Tu n'étais plus vraiment dans toucher sans être touché. Est-ce que tu l'as fait d'instinct et tu t'es dit, si je veux gagner ce combat, il faut que j'aille dans la puissance? Est-ce que c'est quelque chose que ton coin t'a dit pendant la minute? Parce qu'après, tu n'es plus le même. Et moi, je t'ai jamais vu frapper aussi fort, accepter de t'exposer pour pouvoir gagner ce combat, en fait. C'est ça. On a beaucoup discuté dans la team sur ce qu'on recherchait maintenant à l'entraînement, etc. Et c'est un peu ça qu'on recherchait à l'entraînement. C'est d'aller se faire un petit peu plus mal, d'arrêter de faire le gars intelligent et fainéant surtout. Donc oui, à la pause, on a l'homme là-bas qui m'a dit « Ciryl, c'est ça qu'on cherchait à l'entraînement. Maintenant, on l'a aujourd'hui. Donc maintenant, on y est. Faisons-le, on s'est entraîné pour ça, allons-y. » Et on y a été. Aussi simplement. Ok. Sur le high kick que tu envoies, dans le troisième, on a l'impression qu'il va tomber comme un chêne, qu'il va s'écrouler, et en fait, il tombe pas, et il essaye de te mettre une énorme droite. Ah oui, tu penses qu'il a feinté? Il a fait semblant de prendre le coup, il l'a vraiment pris? Il n'a pas besoin de feinter, je ne sais pas comment il fait, il a un instinct qui est incroyable. C'est sur ses derniers combats d'Eric Lewis, ou non pas Harris, le footballeur américain, bref, son avant-dernier combat, il se passait exactement le même scénario. C'est pour ça que j'ai pas sauté sur lui. J'ai pas du tout sauté sur lui. Le fait de l'avoir vu dandiner un peu, ça m'a pas mis. J'ai gardé ça en tête en fait. Je savais que il restait toujours dangereux et c'est comme ça qu'il a fini ses derniers combats. C'est comme ça qu'il a renversé la tendance sur ses derniers combats. Est-ce que tu as douté, comme une partie du public et moi en premier, que tu allais réussir à le terminer? On n'y croyait plus à la fin. Il a pris tellement de coups, il tombait pas? Non, si. C'est mécaniquement, humainement. Moi, j'avais la sensation sur mes phalanges, des coups qu'il prenait, je voyais de plus en plus son visage s'ouvrir. C'est pas bon de prendre des coups de cette manière-là.
Et à un moment donné, si on va au 5e round, je pense qu'il s'il continue à prendre des coups comme ça, il finit peut-être par un TKO à l'arrêt de l'arbitre parce qu'il commence à prendre beaucoup de coups. On t'a senti à la fin du combat, quand tu as remercié le public, presque un peu d'agressivité chez toi, ce qui ne te ressemble pas quand tu prends la parole après tes combats. C'était l'adrénaline, c'était autre chose, c'était une rage, c'était une fierté d'être à Paris? Ah non, c'était juste un retour pour le public. C'était, je pouvais pas m'exprimer calmement face à ce qu'ils ont envoyé. C'était juste un retour au public. Et les limites, si on voulait m'entendre, j'étais obligé de crier plus fort qu'eux. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Dernière petite question, est-ce que pour une fois ta femme a regardé le combat en direct? Je sais pas, c'est une très bonne question. On me l'a demandé tout à l'heure, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Ok, merci beaucoup et bravo encore. Merci. Bonsoir Cyril. Yeah. Bravo pour la performance déjà. Merci les gars. C'est la première fois de ta carrière que tu devais rebondir après une défaite. Cela a représenté une pression supplémentaire pour toi ou au contraire, tu t'es soulagé d'avoir perdu cette invincibilité? Ça me mettait pas une pression le fait d'être invincible parce que j'ai toujours été dans ce mindset de dire de toute manière je vais perdre un jour sûrement. Tout champion a perdu. Donc non, moi je me suis jamais mis de pression avec ça. Vraiment jamais. Ça, pour le coup, ça m'a jamais mis la pression. Ça m'a jamais. Mais bon, là, le fait de rebondir, là, oui, tu te poses des questions, surtout sur tu te dis, bon, scénario, imagine, je perds sur ce combat-là. Ah, c'est relou. Et, tu vois ce que je veux dire? J'ai perdu là, normalement, je suis censé rebondir. Là, je repère. Et c'est là où je me suis posé des questions. Je me suis dit, des fois, la vie de certains combattants, c'est dur. Je pense à Léonard, tu vois, qui a subi tant de défaites, ou Charles Oliveira, tu vois. Ça doit être incroyable mentalement de perdre sur une série de combats, une sacrée série, de revenir. Donc j'ai conjuré le sort, je suis revenu avec une victoire, je suis content, je suis soulagé quand même, ouais, c'est vrai. D'accord. Et avoir encaissé un tel knockdown, est-ce que ça change ta vision des choses par rapport à ta carrière, et notamment dans l'optique d'une éventuelle revanche contre Francis? Pas du tout, non, ce knockdown m'a absolument pas traumatisé. Il m'a rien fait ce knockdown, il m'a même pas fait mal. Et savoir que tu peux survivre à un tel coup? À un tel coup, savoir que je peux survivre à un tel coup, ouais, c'est bien, mais il faut pas trop que j'en prenne quand même, parce que je pense à l'après-carrière, c'est pas... c'est quand même un petit trauma, même si ça a été très léger, je pense. Mais je m'en sortirais mieux si jamais je pouvais esquiver tout ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. And we didn't see a lot of wrestling in this fight, and in the fight against Gane, that was the part that was most difficult for you. And how hard did you work on your wrestling, and when will we see it? Yeah, we just need to take a time and to have some training specific in wrestling. That we did already that in the gym. So no, just take a time and put more focus on it. That's it. Yeah, we've seen a lot of smiles in this fight. And was it one of the most fun fights you ever have? Yeah, for sure, 100%. During the fight, we make fun during the fight. Like at moment, I touched him and he felt like I touched his okay. You understand? But I didn't, and I know him, and he's smiling, and I push him like, "Stop it, bro!" Like, and we go back to the war. Okay, last question for me. We've seen an era in that Brazilians were dominant. We've seen the Irish takeover. Is this the start of the French takeover? J'ai pas compris. Yeah. For sure, my man. For sure, this is a new history, just beginning now. With Paris, with France, with this kind of audience, yes, for sure, 100%. Ciryl, ouais. Toute autre question. À la fin du combat, il y a tes parents qui te sont tombés dans les bras. Ouais. Très fort en émotion. Ça vaut peut-être même plus une victoire. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce moment? Mais c'est quelque chose que j'aurais voulu organiser avant et que j'ai pas fait. Et quand je les ai vus, j'étais trop content du coup, le fait qu'ils aient monté. Donc la maman, elle n'était pas là. Parce que c'est quand même c'est dur à soutenir quand même de voir son fils combattre. Donc maman n'était pas là. Mais le pater était là, l'assista, le frère était dans le coin, etc. Non, ça fait plaisir d'avoir ses proches. Ça aussi, c'est parce qu'on est à Paris, tu vois. Ça arrive parce qu'on est à Paris. Et ça n'aurait pas pu arriver si jamais on n'avait pas eu un UFC Paris. Donc, ouais, super content de toutes ces émotions, vraiment.
t'ont toujours soutenu ou il y a justement, tu le dis, c'est Toujours. compliqué des fois à regarder, toujours ils ont été là. Ah, même si j'ai maman au téléphone aujourd'hui, je crois, et je suis avec toi, mon bébé, je pense fort à toi, comme toujours. Pareil de la part de madame. Même s'ils sont pas là à regarder, parce que c'est dur à regarder, ils sont quand même là. Dernière petite question, UFC à Paris, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un autre UFC autre part et si oui, quelle destination tu proposerais toi, Dana White? J'aimerais bien faire un petit voyage au Brésil. Et en France, est-ce qu'il y a un lieu autre que Paris qui te... Ah, autre que Paris, excuse-moi, j'étais Je vais complètement... pas te dire La Roche-sur-Yon ou La Rochelle. C'est Pourquoi peut-être un pas, peu- pourquoi pas. Non, exactement, je sais pas, mais je sais que dans le sud de la France, il y a énormément de combattants. Là, Paris se trouve un peu dans le nord. Pourquoi pas aller dans le sud, dans une grosse ville dans le sud? Pourquoi pas Marseille? Je sais pas, je dis ça comme ça. Ou bien, elle vient de Nice. Elle vient de Nice. Voilà, donc pour Manon Furo, pourquoi pas à Nice? On l'espère. Ouais. Félicitations encore une fois. Merci tout le monde, c'est gentil. Bonsoir Cyril. Oh, juste sur ta gauche. Yep. Juste là. On parlait de l'ambiance et de l'hymne national aussi pendant ton combat. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit autant le feu ce soir que ce que ça a été? Non, je sais plus c'est à quel combat. Je sais plus c'est à quel combat, je crois que c'était à celui de Nas. Les gens ont commencé à taper des pieds. Oui, c'était pour Nas. Ben, il a... Ou Rodi, il a dit quoi? C'est le métro? C'est quoi? This is the train? Like... Ah, mais non, this is the people. Genre les gens tapaient des pieds, c'était incroyable. C'était... Franchement, ils ont grave assuré. Je suis trop content. Cyril, Ouais. bravo. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait parce que cette semaine, elle n'était pas évidente. Hein. C'était pas évident. Et surtout, est-ce que tu as un petit message pour ton public français? Ils le savent déjà, mais je leur envoie plein d'amour et plein de remerciements pour ce soir. Et l'histoire continue. L'histoire continue. Merci. Thank you, everybody.